আলাইকুম। আজ রবিবার 11 সেপ্টেম্বর 2022 সাল। দর্পণ টিভি লন্ডন স্টুডিও থেকে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেলিনা জাহান। দর্শকবৃন্দ, আজকেও আমাদের সংবাদে রয়েছে ব্রিটেনের রানীর মৃত্যুর পরবর্তী কিছু বিশেষ সংবাদ, যার শিরোনাম হচ্ছে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে 19 সেপ্টেম্বর সোমবার। এদিন থাকবে সরকারি ছুটি। সাথে সাথে রয়েছে রানীর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম বাঙালি বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা আলীর আবেগঘন বক্তব্য। এবার শুনুন বিস্তারিত। রাজমুকুট ইম্পেরিয়াল টেস্ট ক্রাউন। ব্রিটেনের রানী মারা যাওয়ার পর রাজকীয় নানা আনুষ্ঠানিকতা চলছে, আর এটি সমাপ্ত হবে রাষ্ট্রীয় সম্মানে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এমত অবস্থায় বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে দেয়া এক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে 19 সেপ্টেম্বর সোমবার। সেদিন ব্রিটেনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সাথে সাথে পতাকা থাকবে অর্ধনমিত। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার আগে 4 দিন তার মরদেহ সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শায়িত থাকবে, যাতে সাধারণ মানুষ রানীকে তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রাণকেন্দ্র ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেসের সবচেয়ে পুরনো অংশে অবস্থিত বিশাল এই হলঘর ওয়েস্টমিনিস্টার হল। রাজপরিবারের শেষ যে সদস্যের মরদেহ 2002 সালে এই হলঘরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাখা হয়েছিল, তিনি হলেন রানীর মা কুইন মাদার প্রথম এলিজাবেথ। সে সময় প্রায় 2 লাখ মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এদিকে রানীর কফিন রাখা হবে কিছুটা উঁচু এক প্ল্যাটফর্মের উপর, যাকে বলা হয় ক্যাটাফাল্ক। এটি ঘরের উপর দিকে নির্মিত একাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় কাঠের ছাদ। এ সময় কফিনের প্রতিটি কোণায় পাহারায় থাকবে রাজকীয় বাহিনী, রয়্যাল হাউস হোল্ডের ইউনিটে কর্মরত সৈন্যরা। শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আগে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে সামরিক কুচকাওয়াজ সহযোগে ধীর গতিতে শোভাযাত্রা করে রানীর কফিন নিয়ে আসা হবে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে। কফিনের সাথে শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন রাজপরিবারের সদস্যরা। রাস্তা দিয়ে যাওয়া এই শোভাযাত্রা দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ। লন্ডনের রাজকীয় উদ্যানগুলোই এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য বসানো হবে বিশাল বিশাল পর্দা, যেখানে সম্প্রচারিত হবে পুরো শোক মিছিল। রানীর কফিন আচ্ছাদিত থাকবে রাজকীয় পতাকা রয়্যাল স্ট্যান্ডার্ডে, এবং কফিন ওয়েস্টমিনিস্টার হলে আনার পর তার উপর বসানো হবে রাজমুকুট ইম্পেরিয়াল স্টেট ক্রাউন, রাজকীয় গোলক এবং রাজদণ্ড। ওয়েস্টমিনিস্টার হলে কফিন রাখার পর একটি প্রার্থনা অনুষ্ঠান হবে। তারপর সাধারণ মানুষকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ছিলেন ব্রিটেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় সিংহাসনে আসীন রাজশাসক, যিনি গত বৃহস্পতিবার স্কটল্যান্ডের ব্যালমোরাল প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সংবাদের তথ্য ও ছবি বিবিসি বাংলা নিউজের সৌজন্যে উপস্থাপন করা হলো। এদিকে রানীর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাঙালি বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা আলী এক আবেগঘন বক্তৃতায় রানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তার আত্মার শান্তি কামনা করে বলেছেন, তিনি হাউস অফ কমন্সে এ ব্যাপারে বক্তব্য দেয়া ছিল একটি বিশেষ সম্মানের বিষয়। তিনি উল্লেখ করেন, ইস্ট এন্ডে তার নির্বাচনী এলাকায় রানীর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার বিশেষ নিদর্শন রয়েছে। এখানে তার বক্তৃতার অংশটি তুলে ধরা হলো। Deputy Speaker, on behalf of my constituents, I rise to pay tribute to Her Majesty the Queen. We mourn the passing of an icon. She was admired across the world and touched our lives in so many positive ways. The Queen was a constant example of service, of duty, of wisdom, of dedication to her people, her country and the Commonwealth. These were her civic virtues, needed now more than ever. She began her life of service as a child and worked until the final days of her life. The tone was set during World War II, when the then King and Queen chose to stay in London during the Blitz, and the young Princess Elizabeth joined the Auxiliary Territorial Army. When their home, Buckingham Palace, was bombed, the Queen Mother famously said that she could now look the East End in the face. Ever since then, EastEnders have embraced the Queen and her family with a particular bond of love and loyalty. Of course, today's East End is a very different place, more diverse and more connected to the rest of the world, and in particular the Commonwealth countries. Her Majesty reimagined Britain's post-colonial place in the world, and the Commonwealth has grown to 54 nations with nearly 2.5 billion people. Mr. Deputy Speaker, I can personally relate to the story of the Commonwealth as a child born in a Commonwealth country, Bangladesh, which joined in 1972. And I remember in 1983 watching with pride the Queen visiting that very new country with Prince Philip.
It was a state visit and a big moment for a new nation. And it was a time and a moment that made us feel proud to be British, made us feel we belonged not only to this country, but also to the Commonwealth family. And across the Commonwealth, people are remembering when the Queen came to town with a great sense of warmth and affection. And here at home, in my constituency, I had the honour of receiving the Queen during the Royal London Hospital visit when the new facilities were opened. The hospital that was at the heart of our national life and at the epicentre of coping with the pandemic. The Queen's words during the pandemic was so necessary to give hope and comfort when constituencies like mine were hit so hard. And others have mentioned the Olympic ceremony when one of the highlights was when it seemed that Her Majesty and her most loyal servant James Bond were parachuting into the Olympic Stadium in London's East End. Mr. Deputy Speaker, we pride ourselves in being the coolest part of the country. Her Majesty made us the coolest place on earth with that stunt. On behalf of my constituents, our thoughts are with her children, her grandchildren, her wider family, and her heir and successor, His Majesty King Charles III. Mr. Speaker, Her Majesty was unique. She radiated warmth. She embodied decency. We will never see her like again. We will never know such a paragon of civic virtue and a shining beacon of public service. May she rest in peace. Long live the King.